bannansi eyitibwa UG tukole. Tuli wano munnange okuwa kino na kiri, tukuwa kino programu yaffe eno olunaku olwaleero tugenda kuba tukuleetera ebifudde mu katale. Omanye nti akatale akakuli okumpi ettooke balitunze batya olunaku olwaleero. So ebyo byonna ogenda kubanga obifuna wano, ate munnange nno tosobola kubanga obifuna awantu awalala wonna. Era tugenda kuba tukuleetera entambula y'ennyonyi, tugenda kutukuleetera kiki ekiri mu bibanda by'ensimbi. Gwe munna business alina ky'otunda teweerabira, tulinayo akanyomero kaffe aka kiki ky'otunda. Ate nga tugenda kuba okusookera ddala tugenda kuba tukumanyisa kiki ekiri mu mawulire olunaku olwaleero. So munnange tosagasagana, tokyusa remote yo, sigala ng'olaba Smart 24 TV. Era wano programu yaffe UG tukole. Amanya nze Naomi Mutumba, nkusaba otambule nange essaawa zonna eziddako. Weewaawo ngera wenkusuubiza nti tugenda kuba tutandika n'amawulire wano ku UG tukole, tukumanyisa biki ate ebivudde mu business, kiki government kyayogedde, biki ba minister kye bayogedde, era nga ku ssaawa eno yennyini tugenda kuba tutunuulira parish model oba ziyite sente ez'okumiruka. Engolo yenno munnange kakati erinnya mu mawulire gwe munnange ali eyo yonna, era nga Bannayuganda bakubiriziddwa okubeera nga bettanira okugaba sente ez'okumiruka. So ebintu bino katube nga tubiraba. Sente z'emiruka yemu ku ntegeka ya gavumenti okulaba ng'ekulaakulanya omuntu wa wansi. Sente z'okugabibwa ku miruka ziwerera ddala obuwumbi 200 era zigenda okuba nga zigabibwa mu mwaka guno ogwa 2021. Chilang Cyprian nga yawomya omutwe mu nkola eno akubiriza Bannayuganda okwettanira enkola eno okulaba nga babeera beekulaakulanya. Well, the facts about the parish model are very clear. It is just beginning. It's supposed to begin this, it's actually beginning this financial year, and so the ideas are very clear. There's nothing political about it. Whether you are what party or which party, you need money. So we are not the money is not for a single party or something. No, the parish development committee is clear. It was elected. And maybe I should tell you, the chairmanship of the Parish Development Committee is the LC2 chairman, who was elected by the parish. And so the parish chief is the secretary. So, and there are about 7 or so members, and so they know you in the parish. So there is no way you can politicize it. It's about you producing and benefiting from it. Enkulaakulana eno etunuulidde abo abali mu bibuga ne mu byalo nga kino kigenda kuyamba mu balimi mu by'okusiga, okukungula ate n'okuba nga basobola okuba nga batereka ebirime byabwe. Now, how is it going to be done? How it's going to be done is by moving people from subsistence into the money economy. So the idea is the more people you move away from subsistence and put in the money economy, the more people are going to be moving out of poverty, because now they are not producing for their own consumption, they are producing for the market. It now means they have to increase production, and therefore we should be able to get a market for the production, and they are able to get more incomes. That is basically the idea of the parish development model. So, the parish development model has 7 pillars. Pillar number 1 is production, processing, and marketing. Now, this is the most important pillar, because out of the rest of the pillars,
the other pillars are actually there to support the pillar of production, processing, and marketing. So we are saying, can you produce, instead of producing 1 acre, can you increase and you produce probably 2 acres of maize? If you have 1 cow for milking, can you increase them to 2 or 3 so that production increases? The moment production increases, then you will definitely get more money. So now government is putting in place other pillars to support that production. So one of them, for example, is the Revolving Fund, and I think this is what people are talking about more. The Revolving Fund is just to support the production. If I need 500,000 to be able to cultivate another 1 acre of land to make it 2 acres, then I go to the Parish Development Committee and borrow 500,000. So this money is not coming just for the sake of being distributed. No, it's coming to support production, to help you to produce more. Ababaka mu Parliament basabye enkola eno eddemu etunuulirwe ate ereme okugattibwa n'enkola endala ezibadde z'abalukawo okubeera nga ziyamba bannayuganda okwejja mu bwavu. Weewaawo ndowooza nno munnange eggulire eryo olirabye era wano ku UG tukole tukubiriza nnyo bannayuganda okubanga bakola naye ate gavumenti bw'eba evuddeyo okuyamba omuntu wa wansi okumutuusaako ensimbi zino okubeera ze bayise parish sente ez'oku parish model oba sente ez'okumiruka kiba kiyamba omuntu wa wansi okubanga atuukirira omuluka gwe kubanga oyinza okwesanga nti omuntu omulala ali mu district ya wala nnyo obanga kwegamba abali mu byalo kubanga era sente zino zigenda kuba zituuka ku bali mu byalo ate nate abali mu bibuga. So sente zino zigenda kuba ziyamba ku by'obulimi, kiba kitegeeza nti munne ali omukyalo naye talekeddwa kwegamba agenda kuba asobola okubanga asobola okubanga afuna sente zino ne yeyamba mu by'obulimi, mulimu okubeera nga simu zimuyamba okubeera nga harvestinga oba mu kukungula kubanga eyo naye process ebeera ndala ate n'okubeera nga asobola okukola ky'okutambuza ebirime. So ndowooza sente zino zigenda kubanga kyamaanyi nnyo okulaba nga gavumenti evuddeyo okuyamba omuntu wa wansi okubeera nga asobola okuba nga naye yeyimirizawo mu kaseera ddala kano akazibu. Ate jjukira Uganda yeesigamye nnyo ku agriculture. So omuntu ali eyo omulimi sente zino zigenda kuba zimuyamba ate nga zizze mu budde kubanga bwe tuba tutunuulidde ziri obuwumbi 2 obwa Uganda. So kiba kitegeeza nti at least omuntu oyo obwa wansi buli omu wonna woli ng'olina omuluka woli ogenda kuba osobola okufuna ku sente zino ate munnange obeereko nekye weetandikira anti munnange obukadde magezi akanga tweyongerayo n'eggulire lyaffe eryokubiri tugenda kuba tutunuulira olukiiko lw'abaminisita lwakkiriza ekiteeso ky'okwongeza omusaala abasomesa emisomo egya sayansi. Luno kino nno kyalambikiddwa minisita owa tekinologiya Dr. Chris Baryomunsi mu lukuŋŋaana lwe yabadde nabo olw'abannamawulire olwabaddewo olunaku olw'ejjo ku Media Center. Katubirabe. Mu mwezi gw'Omukaaga 2021 President Museveni yasisinkana abasawo okuyita mu kibiina kyabwe ekya Uganda Medical Association era ng'olukiiko luno lwatuula mu maka g'obwa President Entebbe era nga yasessira ku kwongeza emisaala gy'abasawo. President Museveni yayongerako nti Uganda kati etunuulidde nnyo okukulaakulanya ebya science nga engeri y'okukulaakulanya eggwanga. President Museveni yayongerako nti Uganda kati etunuulidde nnyo okukulaakulanya ebya science nga engeri y'okukulaakulanya eggwanga. Ye Dr. Chris Baryomunsi ng'ayogerako ne bannamawulire yagambye nti akakiiko kasazeewo ne kakkiriza okwongeza emisaala gy'abo abali mu by'obulamu wamu n'abasomesa abali mu primary. One of the issues which we discussed was a paper presented by the Minister of Public Service where he presented proposals to enhance the pay of scientists in this country. Scientists, health professionals, science teachers,
science tutors, instructors, lecturers, and scientists in public universities. So all those scientists who work for government, the proposal was to increase their pay so that we take this as a strategic intervention in order to build a knowledge-based economy. And maybe to expound on this, that our intention as government is to raise the pay of all the public servants. But we are going to start with scientists. But even those who are non-scientists, eventually we have their pay raised. But specifically, we discussed the issue of enhancing the pay of scientists, because science is the base of our livelihood, our economy, and whatever we do. And therefore, as one way of investing in science, technology, innovations, and related skills, government has taken a deliberate decision to enhance the pay of scientists so that we can motivate them. And the president has been very consistent on this, that scientists should be paid better. Okay, all civil servants should be paid better, but notably, science must be motivated. We must deliberately promote the teaching of science and popularize science in our country, because where development is moving, science is very key. Mu lukiiko olwatuula, Pulezidenti yagamba nti buli musawo wakufuna obukadde 5 ng'omusaala ogutandikirwako mu Julayi w'omwaka guno. Ebiseera bino abakyayigirizibwa okukuguka mu busawo buli omu afuna $94,000 ng'ate abo abakuguka buli omu afuna $3,000,000 oba obukadde 3. Ate ye eyeebuzibwako oba muyite consultant afuna obukadde 7 n'obutundutundu 3. Level for a graduate into the civil service, we should pay such an officer 4 million shillings, and for a medical doctor who is entering into a service, 5 million shillings, and then correspondingly you pay the other ranks accordingly. And for emphasis, the scientists include the secondary school teachers who teach science. And therefore that was a major decision that Cabinet took yesterday after deliberations and the back and forth discussions. You know, for instance, there has been a lot of unhappiness among the medical workers with respect to their pay. And for several years, there have been industrial actions, protests from health workers because of pay. And therefore, this decision which we took is going to enhance the pay of not only health workers, but also the other scientists. Now, encompassed in this decision is that we also took note that we have many doctors who are not employed in the government. When I completed the university as a medical doctor, I did internship for 1 year, and then I was posted to a government hospital. But today, because of decentralization and other policy changes, when the doctors and other health professionals complete internship, it is not automatic that they get posted. They have to wait for adverts from hospitals and districts in order for them to go through interviews and get recruited. We also took a decision that we are going to employ our doctors down to the level
of a health center 3. Mu lukungaana lwa bannamawulire olwatuula mu June w'omwaka 2021, Museveni yagamba abasawo nti gavumenti ejja kwongera okutunuulira embalirira y'ensawo y'abasawo okusobola okubawa emiwaatwa egy'okwongera okukuguka. Yayita ab'ekibiina kya National Council for Higher Education n'abawabula ku bannassaayansi eggwanga lye beetaaga era nga mu lukungaana muno yakakasa nti buli dokita afuna obukadde 5 nga ssente ezitandikirwako. Weewaawo bw'oba otunuulidde eggulire eryo ndowooza ffenna Abannayuganda ffenna gye tuli nsuubira buli omu yali ayiseeko mu mikono gy'omusawo. Ate kwegamba mu kiseera kino ekintu kwegamba kitabukidde ddala bwe ensi bwetabuse nti tuli mu kiseera kya COVID, kunaabangalo, social distancing n'ebirala, naye ate ogenda okwesanga nti ne bwe batugamba nti kale bagaddewo tuli waka, ogenda okwesanga nti abasawo bano ate be babeera ku front line, be babeera munange, be babeera mu malwaliro, ate nga nabo balina families, so basula batunula bwewesanga nti omukyala bw'aba azadde oba agenda kuzaala, abasawo bano be babeerawo mu buli kintu kyonna. So akakiiko kano okuvaayo ne kagamba nti abasawo bano bongezebwe ssente, mu butuufu ndowooza keetaaga obugalo, keetaaga okukubirwa obugalo kubanga omusawo yenna bambi yandibadde yeetaaga okuba nga ayongezebwa ssente, ate n'abasomesa bano kubanga abasomesa kye be batandikirwako. Omusawo tasobola kubeera musawo nga ate teyasoma, so n'abasomesa bano okubanga okuva ku primary level okubeera nga bagenda kuba bongerwa omusaala, ndowooza kintu kyanjawulo nnyo eri eggwanga lyaffe, era nsuubira nti kino kigenda kubeera kiba motivatinga, kibazeemu amaanyi okulaba nga basobola okukolera eggwanga lyabwe n'okukolera buli muntu sekinoomu, ate okwenyumiriza mu ekyo kye baba bakoze kye baba basomeredde, kubanga munaye buli omu asoma kola ki kubeerawo, buli omu asoma kubeerawo, asoma kubeera bulungi, ate abalala balina desire nti nze kanyamba abantu b'eggwanga, era abasawo bano kye bakola kubeera nga bakola ki bayamba abantu b'eggwanga. So kino okubeera nga bagenda bongeza omusaala kiba kyanjawulo, kiba kisanyusa, era twebaza bekikwatako bonna abasobodde okuvaayo okulaba nti abasawo bano ate nno bongezebwa omusaala. Tukyongerayo nno mawulire gaffe, era nga bwe nkugambye tova ku UG tukole, ebirungi bikyajja. Katutunuulire Uganda egenda kuba ekyaza olukungaana lwa East African Monetary Institution oba olukungaana olw'ebyensimbi. Olukungaana nno luno lugenda kuba luteesa wakati w'amawanga ga East Africa omuli Uganda, Kenya, Tanzania ng'ogasseeko ne Rwanda. Naye bino byonna nno sigenda kubanga mbikuwa wano, naye nsaba obirabe mu katambi kaffe akaddako. Okusinziira ku Ministry eya East African Affairs, kino kye kimu ku bitongole ebina ebisuubirwa okuteekawo okutereka ensimbi okwawamu mu mawanga aga East Africa. Ebitongole ebirala mulimu East African Financial Services Commission, East African Surveillance Compliance and Enforcement Commission, ne East African Statistics Commission. You know, Uganda is one of the countries that constitute the East African community, so there is a process going on to identify a country among the countries constituting the community to host the East African Monetary Institute, which will transition into the East African Central Bank. And Uganda is one of the countries that have put in a bid, and our focus is that Uganda should be considered to take this opportunity so that we become a central hub of crucial economic activities with significant multiplier effects. For instance, boosting economic activities by offering business opportunities to local entrepreneurs in hotels and restaurants, transport, trade, ICT, financial services, tourism, among others, in addition to providing lucrative business for the national carrier Uganda Airlines. So there are many advantages that will accrue from hosting this
important facility. Okusinziira kwa myuka ekibiina kino Rebecca Kadaga agamba nti okusalawo kuno kwatuukibwako mu lukiiko lwe yalimu ne minisita w'ebyensimbi ew'ebyomunda by'eggwanga n'ow'ettaka. Amawanga agasuubirwa okufuna olukusa mulimu Kenya, Tanzania, Uganda ne Rwanda. The minister responsible for East African Community Affairs on how far we have gone in having this bid processed. There are 4 countries which put in a bid, and we are quite certain that we are the best competitor, and hopefully when the technical team which will be visiting the different countries to carry out a verification to assess the suitability of the countries, they should be able to find Uganda the most suitable. So even you, the media practitioners, you should engage your colleagues in the other countries and market the country Uganda, that Uganda is the best country among the East African community countries to host this East African Monetary Institute. In any case, the other countries have other institutions which they host, and Uganda, we don't have many regional institutions which we host, so we do hope that this opportunity should come to Uganda, but we are doing all it takes to engage our counterparts, our partner states, even those that applied and put in bids, if possible, to consider and let Uganda take. But it's a competitive process, and therefore the minister was briefing us on the steps taken so far and what we need to do to ensure that we can go through this successfully as a country. Kino kyakuyamba okutumbula ebyenfuna by'eggwanga mu makolero ag'obwannakyewa. Ekibiina kino kyakuyamba amawanga agali mu mukago gwa East Africa oba giyite East African Union okubeera nga gakozesa ensimbi ezifaanagana mu mawanga gano. Weewaawo ndowooza olukungaana luno bwe tuba tunuulidde lugenda kuba lwa byansimbi era nga amawanga gano agali mu mukago ogwa East Africa omuli Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda, amawanga gano gagenda kuba nga gakolaganira wamu. So okukolaganira wamu okwo balina kye bayise ekyo monetary funding, kwegamba abantu babeere nga batukola ki, batunuulira ebyenfuna by'amawanga gano ate ng'era okubeera nga bagenda kuba bakwasaganyiza wamu, naye ate era kiyambe nti eggwanga erimu eriba libidinze ne liwangula ly'eggwanga erigenda okuba nga currency yaayo egenda kuba nga ekozesebwa. So ebyo byonna tebinnakakasibwa naye nga bikyali mu kakiiko, so kwe kukyala kuno okugenda okuba nga ate kujja mu maaso kaawo. So era tujja kuba tukuwa kino nakiri tukumanyisa kiki ekivuddeyo, sente zaabwe zikiriziddwa okuba ate nno nga munange zikozesebwa mu mawanga ago agali mu mukago ogwa East African Union. Nga tweyongeddeyo n'amawulire gaffe amalala g'olunaku olwaleero mulimu ekitongole ekya IMF oba giyite International Monetary Fund kyakuwa Uganda obuuma obubazi bw'ensimbi. So obuuma buno bugenda kuba busobola okuyamba Uganda kubanga kwegamba IMF evaayo ku mawanga amaavu era nga Uganda yemu kwago amawanga amaavu. Katubirabe. Amawanga amaavu nga Uganda tegayina busobozi kubeera nga gakuuma abantu baabwo okuva ku kirwadde ekya COVID-19 kyekiviriddeyo ekitongole ekya IMF oba kiyite International Monetary Fund okubeera nga eyamba. International Monetary Fund yakuwa Uganda obuuma oba buyite the special drawing rights obugenda okubeera nga buyamba Uganda okuba ng'esobola okufuna okubalirira kw'ensimbi okutuufu. Era nga Uganda egenda kuba nga esobola okufuna ensimbi omuli US dollar, British pound ne Japanese yen. Weewaawo obuuma buno nno bugenda kuba buyamba Uganda engeri Uganda gyekyakula ate nga kati economically ensi ekwegamba etataganyiziddwa nnyo mu nsonga y'ebyenfuna. So International Monetary Fund bwewa member
countries zaayo bweba ng'esobodde okuvaayo ate neeronda Uganda okubeera erimu pwaga amawanga munange ate agagenda okuba nga gafuna obwobuuma obwo kigenda kuba kiyamba eggwanga lyaffe okubanga likola ki likulaakulana. Byebyo nno munange ebibadde mu mawulire ag'olunaku olwaleero nkusaba tokyusa remote yo era nga ku ssaawa eno tugenda kukola ku nsimbi katono ddala tukomewo n'ebyokya tovaawo.